Welcome back, students. Today we are starting our next chapter, that is partial differential equation. One of the most important chapter आहे आपला हा M3 सिलेबस मधला. That is first we have to इथं या चॅप्टर मध्ये आपल्याला एक प्रॉब्लेम घेऊन राहील. ते प्रॉब्लेम आपल्याला ओळखायचं आहे. ते लिनियर आहे की नॉन लिनियर आहे, whether it is linear partial differential equation or non-linear partial differential equation. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याचा तो कोणत्या टाईपचा आहे ते आता आपल्याला शोधावं लागेल. त्याच्यानंतर आपल्याला त्या टाईपची मेथड आपल्याला तिथं अप्लाय करावं लागेल. हे आपल्याला आता इथं बघायचं आहे. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एकदम बेसिक पासून आपण जाणार आहोत. समजा आपण पाहणार आहोत की पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन नेमकं कशाला म्हणायचं. A partial differential equation is an equation which involving two or more independent variable such as x, y and a dependent variable such as z and its partial derivative such as del z by del x, del z by del y, del 2z by del x square, del 2z by del y square and etc. The partial differential equation is of the form function f is equal to x function f x y z del z by del x del z by del y is equal to 0. This del z by del x and del z by del y we can write it as p and q. Therefore f of x y z p q is equal to 0, where p is equal to del z by del x and q is del z by del y. बेसिक कंडिशन आहे. डेफिनेशन समजली नसेल तरी टेन्शन घ्यायची आवश्यकता नाही आहे. या डेफिनेशनचा यूज आपण पुढेच करणार नाही आहोत. फक्त आपल्याला समजलं पाहिजे की पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन नेमकं कशाला म्हणायचं. पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये दोन व्हेरिएबल असतात, एक डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. डिपेंडंट व्हेरिएबल सच एज एक्स, independent variable such as x, y, and dependent variable means z. This z is dependent on here x and y. Therefore, we can say that z is a dependent variable. दोन व्हेरिएबल पासून आपला पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन तयार होते. फक्त आपल्याला तेवढं लक्षात ठेवायचं आहे फक्त बस. Then this partial differential equation is further classified into two categories. That is, first one is non-linear partial differential equation. Second one is linear partial differential equation. Non-linear partial differential equation and second one is linear partial differential equation. हे दोन वरचे आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. नॉन-लिनियर वरचे आपल्याला पाहिजे 4 ते 5 टाईप. त्याच्यानंतर लिनियर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशनचा आपल्याला पाहायचा फक्त एकच टाईप. सो व्हिडिओ पॉज करा आणि हे एवढा थेओरेटिकल पार्ट लिहून घ्या. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला नॉन लिनियर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. नॉन लिनियर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन आता नेमकं कोणत्या इक्वेशनला म्हणायचं ते आपल्याला पाहायचं आहे. अ पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन विच इन्व्हॉल्व्स फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह्ज ऑफ p and q. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह्ज मीन्स del z by del x ला आपण काय लिहित असतो p, del z by del y ला आपण काय लिहित असतो q. इथे आपली पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, याची ऑर्डर किती आहे फर्स्ट ऑर्डर आहे फर्स्ट, यानंतर आपण फर्स्ट ऑर्डर. therefore p is equal to del z by del x and q is equal to del z by del y. लक्षात. इफ आता p स्क्वेअर मीन्स del z by del x पूर्ण याचा स्क्वेअर, q स्क्वेअर मीन्स del z by del y तिचा पूर्ण याचा स्क्वेअर, पूर्ण याचा स्क्वेअर. इथं पॉवर किती, याची डिग्री किती झाली, डिग्री झाली याची डिग्री मीन्स p चा स्क्वेअर दॅट इज 2 आणि ऑर्डर किती झाली, ऑर्डर मीन्स del z by del x ची पॉवर किती आहे 1. therefore order 1. here also degree 2, order 1. मॅक्झिमम स्टुडंट कन्फ्युज होतात. सर इथं तर p स्क्वेअर झालं, इथं q स्क्वेअर झालं, q स्क्वेअर झालं, तरी आपण याला याची ऑर्डर 1 लिहून राहिलो. कारण की p मीन्स del z by del x, del z by del x आणि ऑर्डर जे असते आपली ते del z by del x ची पॉवर असते. लक्षात. डेल ची पॉवर ते असते आपली ऑर्डर आणि पूर्ण याची जे पॉवर असते, पूर्ण याची जे पूर्ण याचा जो स्क्वेअर असतो आपला, पूर्ण ब्रॅकेटचा जो स्क्वेअर असतो आपला, त्याला आपण म्हणत असतो डिग्री. डिग्री आहे 2, ऑर्डर इज 1. डिग्री आहे 2, ऑर्डर इज 1. नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनची कंडिशन काय आहे, आपले जे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आहे, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आपली ऑर्डर पाहिजे आहे 1, ऑर्डर पाहिजे आहे 1 दॅट इज फर्स्ट ऑर्डर. आणि डिग्री जी आहे ती आपली पाहिजे 1 पेक्षा ग्रेटर दॅन, 1 पेक्षा मोठी. लक्षात. सो दिस इज अवर कंडिशन.
फॉर नॉन लिनियर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. सो आज आपण बघायचे काही एक्झाम्पल्स. पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. देअरफॉर ऑर्डर 1 आता आपण पाहिलं. ऑर्डर 1 डिग्री 2. Therefore, this is a non-linear partial differential equation. Here, x square p square plus y into p q square is equal to z square. P square means del z by del x to the power 2. Q square means del z by del y to the power 2. Therefore, order is 1. Degree is 2. Degree आहे आपली 1 पेक्षा मोठी. ऑर्डर आहे आपली 1. Therefore, this is also a non-linear partial differential equation. Example number 3. P means del z by del x. P into Q. Del z by del y into del z by del x into del z by del y. Therefore, its value becomes order is 1. Order is 1. And degree किती झाली याची? Degree is 2. Because इथं मल्टिप्लिकेशन होऊन राहिलं. इथं P into Q means del z by del x into del z by del y. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे याची पॉवर याची आणि ऑर्डर डिग्री घेत असताना मल्टिप्लिकेशन मध्ये जे आहे इथे किती आहे? डिग्री 1. इथे किती डिग्री 1. देअरफॉर कंबाईन इथे दोन याची कंबाईन डिग्री किती झाली? 1 + 1 that is 2. 1 + 1 that is 2. डिग्री 1 देअरफॉर 1 + 1 2. देअरफॉर डिग्री इज 2. हायेस्ट डिग्री पाहिजे आपल्याला किती आहे इक्वेशन मध्ये? हायेस्ट डिग्री किती झाली तर 2. देअरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 अँड डिग्री इज 2. व्हिडिओ पॉज करा आणि व्यवस्थित लिहून घ्या. या फॉर्मॅटमध्ये हे लिहून घे सर, तुम्हाला समजून जाईल. देअरफॉर डिग्री 1 + 1 is equal to 2. व्हिडिओ पॉज करा आणि व्यवस्थित लिहून घ्या. Now, in non-linear partial differential equation section, we have to first take our type number 1, that is equation of the form f of p q is equal to 0. Equation which is non-linear partial differential equation. असं थोडं आधी चेक करायचं की जर आपलं गिवन इक्वेशन आहे ते लिनियर आहे की नॉन लिनियर आहे. इफ इट इज नॉन लिनियर देन स्टार्ट इट फ्रॉम टाइप नंबर 1. ते टाइप 1 मधलं आहे, टाइप 2 मधलं आहे, टाइप 3 मधलं आहे, टाइप 4 मधलं आहे, असं आपल्याला अनालिसिस करत समोर जायचं आहे. फर्स्ट टाइप आहे आपलं टाइप नंबर 1, दॅट इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of pq is equal to 0. means the equation which contain only p and q term. x y z तिन्ही टर्म मिसिंग आहेत, फक्त p आणि q प्रेझेंट आहे. आणि इट इज द फॉर्म ऑफ नॉन लिनियर पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. सो असं जर का इक्वेशन आपल्याला गिवन असलं तर ते इक्वेशन कसं सॉल्व्ह करायचं हे त्याच्या आपल्या आहेत स्टेप्स. सो गिवन पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन इज f of pq is equal to 0. It is our equation number 1. Let the complete solution of equation number 1 is z is equal to ax plus by plus c. हे आपल्याला अज्युम करायचं आहे की आपल्याला जे गिवन इक्वेशन आहे आपलं ते हे आहे आपलं टाइप 1चं इक्वेशन असल्यामुळे आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे कम्प्लीट सोल्युशन, दॅट इज z is equal to ax plus by plus c. Now we have to take then we have to find p value and q value, that is p is equal to del z by del x. Differentiate this z equation with respect to x, then we get a. If we then we differentiate partially with respect to y, we get q is equal to b. Then we have to put these values of a and b in the equation number 1. Equation number 1 में put केला आपल्याला एक इक्वेशन भेटून जाईल which contain a and b term only. From that we have to find value of b in terms of a. ते b ची व्हॅल्यू जी आपली निघाली ते आपल्याला पुट करायची आहे इक्वेशन नंबर 2 मध्ये. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Equation number 2 मध्ये. Therefore, this equation number 2 get converted into a equation which contain only a term. म्हणजे फक्त a term आहे, फक्त a term. This is our
y. This is our y. आता इथं फक्त a आहे, आता ax प्लस ga प्लस c, इथं आता फक्त a आहे. b कॅन्सल केला आपण तिथं, b रिड्यूस केला आपण तिथून इन टर्म्स ऑफ a. सो दिस इज एन रिक्वायर्ड जनरल सोल्युशन. सो आता आपण पाहू फर्स्ट प्रॉब्लेम ऑन दिस टाइप नंबर 1. एकदम इझी टाइप आहे. सो सोल्युशन, गिवन partial differential equation is p square plus q square is equal to 1. P square is equal to q square, p square plus q square is equal to 1. Let the complete solution of equation 1 is the equation number 1, that is z is equal to ax plus by plus c. That is equal to ax plus by plus c. Then find p value. P is equal to del z by del x. That is a. pq is equal to del z by del y. That is b. It is b. Now we have to put these two values in the equation number 1. Therefore equation 1 implies p च्या ठिकाणी a, that is a square. q च्या ठिकाणी b, that is b square is equal to 1. Therefore b is equal to under root of 1 minus a square. b याच्यावर आपण काढली b ची व्हॅल्यू. Therefore equation 2 implies, now this we have to convert this equation number 2 in the form of a only. Therefore z is equal to ax plus under root of 1 minus a square y plus c. This is our required general solution. Therefore this is an required general solution. थोड़ा चेक करायचं गिवन प्रॉब्लेम आपला नॉन लिनियर आहे की लिनियर आहे. आता मी इथून पाहून राहिलो की पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. देअरफॉर ऑर्डर झाली आपली 1, डिग्री झाली 2. देअरफॉर दिस इज एन टाइप नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आफ्टर दॅट वी have to analyze the given non-linear differential equation is of which type. आता आपण पाहिल्यानंतर लक्षात आलं आपल्या की इथं फक्त p आणि q टर्म प्रेझेंट आहे. therefore this equation belongs to type number 1. that's why we apply the type number 1 च्या आपण स्टेप्स अप्लाय केल्या. तुम्हाला फक्त प्रॉब्लेम ओळखायचा आहे कोणत्या टाईपचा आहे आणि जे आपल्या स्टेप फिक्स आहेत त्या स्टेप आपल्याला अप्लाय करून आन्सर काढायचा आहे. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. नाव टाइप 1चा सेकंड प्रॉब्लेम आहे आपलं, दॅट इज सॉल्व pq प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0. फर्स्ट वी हॅव टू काय करायचं आपल्याला, फर्स्ट वी हॅव टू चेक दॅट द गिवन प्रॉब्लेम इज ऑफ नॉन लिनियर की लिनियर, म्हणजे आपल्याला ते चेक करायचं. देअरफॉर हिअर pq प्रोडक्ट प्रेझेंट आहे. सो दिस इज एन साइन ऑफ नॉन लिनियरिटी ऑफ पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. p आणि q चं मल्टिप्लिकेशन. देअरफॉर p आणि q, तर p ची ऑर्डर किती आहे 1, q ची ऑर्डर किती आहे 1, p ची ऑर्डर किती आहे 1, q ची ऑर्डर किती आहे 1, डिग्री किती आहे इथं 2, 1 पेक्षा मोठी आहे. देअरफॉर दिस इज एन नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. ऑर्डर सर्वांची 1 आहे आणि डिग्री 1 पेक्षा मोठी आहे, दॅट इज 2 आहे. देअरफॉर दिस बिलॉंग्स टू नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. नाव वी हॅव टू चेक ती तो गिवन प्रॉब्लेम कोण्या टाइप नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन तर आहेच तो, पण तो आता त्याच्या आतमध्ये तो कोणत्या टाइपचा आहे. Therefore, this belongs to type number 1. This is an function of p and q only. Therefore, we have to apply steps of type 1. So, solution given partial differential equation is pq plus p plus q is equal to 0. Let the complete solution of equation 1 is complete solution क्या है आपला z is equal to ax plus by plus c. ax plus by plus c. Now then we have to take partial derivatives, that is we have to find value of p, that is del z by del x. del z by del x ची value किती आहे a, del z p त्याच्यानंतर q, त्याचे del z by
del y ची व्हॅल्यू किती आली आपली b. Therefore put these values in equation number 1. Therefore equation 1 implies, this is our equation number 2. Equation 1 implies this a into b plus a plus b is equal to 0. Therefore we have to b is equal to b in the bracket a plus 1 is equal to minus a. Therefore b is equal to minus a divided by a plus 1. Therefore equation 2 implies that is z is equal to ax minus a upon a plus 1 y plus c. This is our required general solution. This is required जनरल सोल्युशन. आपल्याला जर का आपला नॉन डिफरन्शियल इक्वेशन जर का एफ ऑफ पी क्यू फॉर्म मध्ये असेल तरी टाईप नंबर 1 चा असेल तर आपल्याला डायरेक्ट सोल्युशन आपल्याला गिवन आहे. इथे फक्त आपल्याला बी ची व्हॅल्यू काढायची आहे इन टर्म्स ऑफ ए आणि इथे आपल्याला पुट करायची आहे. ह्याला आपला आन्सर हे आपला प्रॉब्लेम नंबर 2 कंप्लीट. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. त्यानंतर आपल्याला पाहायचं आणखीन याच्यावरचा एक प्रॉब्लेम. Then we are switch towards our type number 2 of non-linear partial differential equation. Now type 1 चा आपल्याला पाहायचा आहे थर्ड नंबर प्रॉब्लेम. दॅट इज सॉल्व अंडर रूट ऑफ p प्लस अंडर रूट ऑफ q इज इक्वल टू 1. ऑर्डर 1. डिग्री सुद्धा इथं डिग्री किती आहे इथं डिग्री इथं 1 नाही आहे. डिग्री इज अवर डिग्री आपली ग्रेटर दॅन 1. बेसिकली डिग्री किती आहे आपली डिग्री इथं होऊन देईन आपली 1/2. डिग्री 1 आहे काय तर नाही आहे. डिग्री किती होऊन देईन 1/2. सो डिग्री 1 नाही आहे बस. देन सोल्युशन नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे हे. त्यानंतर आता आहे टाइप 1 चा प्रॉब्लेम आहे. दॅट इज फंक्शन पी क्यू. There is therefore given partial differential equation is under root p plus under root q is equal to 1. Under root p plus under root q is equal to 1. Let the complete solution of equation 1 is, this is our equation number 1. That is z is equal to ax plus by plus c. Now we have to find then value p ची व्हॅल्यू काढायची q ची व्हॅल्यू काढायची. del z by del x is equal to a and q is equal to del z by del y, that is b. Therefore equation 2 implies that is z is equal to ax. नाही आपल्याला हे आधी पुट करायची आहे व्हॅल्यू a b ची व्हॅल्यू पुट करायची आपल्याला स्वतः इक्वेशन नंबर 1 मध्ये. Therefore equation 1 implies under root a plus under root b is equal to 1. Therefore under root b is equal to 1 minus under root of a. Therefore under root b, therefore squaring on both sides. Therefore b is equal to 1 minus under root of a bracket square. Therefore equation 2 implies that is z ax plus 1 minus under root of a bracket square y plus c. This is our required general solution. This is required general solution. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. याच्यानंतर आपण सुरू करणार आहोत टाइप नंबर 2. नॉन
नॉन लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशनचा टाइप नंबर 2 आहे आता आपला, दॅट इज function pqz. If the function contains only pqz terms, then in that case we have to apply these following steps. आधी आपण पाहिली टाइप नंबर 1, that is the function which contain only the equation which contain only p and q. आता आपण आपल्याला पाहायचं आहे the equation which contain only p, q and z. Therefore solution, given partial differential equation is function pqz is equal to 0, equation number 1. Therefore let z is equal to f of u, where u is equal to x plus ay, where u is equal to x plus ay. This is our assumption. These are the steps which are fixed for this type number 2. Therefore where u is equal to x plus ay is the solution of equation number 1. Now we have to find the values of p. P is equal to del z by del x is equal to derivative of z with respect to u into del u by del x. Both are the same things. So both are the same things. Here we apply chain rule. Therefore the derivative of z with respect to u into del u by del x is equal to derivative of z with respect to del u, because here del u by del x ची व्हॅल्यू किती आहे आपली, या इथून आपण काढली del u by del x ची व्हॅल्यू. del u by del x ची व्हॅल्यू किती आहे आपली, del u by del x ची व्हॅल्यू आहे इथं आपली 1 and del u by del y ची व्हॅल्यू किती आहे इथं आपली a. Similarly q is equal to del z by del y is equal to derivative of z with respect to u into del u by del y. del u by del y ची व्हॅल्यू किती आहे आपली a. Therefore a into derivative of z with respect to u. This is our value of p. याची आपली व्हॅल्यू p ची, याची आपली व्हॅल्यू q ची. Therefore put these values of p and q in equation number 1. Therefore we get function del p च्या ठिकाणी ठेवायचे आपल्याला आता derivative of z with respect to u, that is dz by du, आणि q च्या ठिकाणी ठेवायचं आपल्याला a into derivative of z with respect to u, that is a dz by du and z as it is, and then we have to take integration. Then take integration. हे स्टेप आपल्याला फॉलो करायचे आहेत फॉर दी टाइप नंबर 2. व्हिडिओ पॉज करा आणि स्टेप लिहून घ्या, व्यवस्थित स्टेप लिहून घ्या. त्याच्यानंतर आपण पाहू याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स. Therefore this is an our type 2 चा आपला हे फर्स्ट प्रॉब्लेम, that is which is asked in electronics branch summer 2024. Solve z square is equal to 1 plus p square plus q square. First we have to find this is an non-linear differential equation because order is 1, degree is 2. Therefore this belongs to non-linear differential equation, and here p, q, z three variables are present. Therefore this is an type 2 problem. Therefore solution given partial differential equation is z square is equal to 1 plus p square plus q square. 1 plus p square plus q square. Now let z is equal to f of u, where u is equal to x plus ay, x plus ay. Is the solution of equation number 1. Is the solution of equation 1. That is equation 1. That is our given problem. Equation number 1. Then we have to find the values of p. P is equal to del z by del x. That is apply chain rule. The derivative of u with respect to derivative of z with respect to u into the derivative of partial derivative of u with respect to x, that is partial derivative of u with respect to x, that is 1. Therefore dz by du. Q is equal to del z by del y, that is chain rule अनुसार del z by del u into partial differentiation of u with respect to y, that is a. Therefore dz by du. Now put p and q ची व्हॅल्यू पुट करायची इक्वेशन नंबर 1 मध्ये. Therefore equation 1 becomes z square
is equal to 1 plus p square, that is dz by du the square plus a dz by du the square, but is the square. Z square is equal to 1 plus dz by du the square plus a square dz by du the square, dz by du कॉमन काढून घेतला, therefore z square is equal to 1 plus a square dz by du bracket square. Therefore z square minus 1 upon 1 plus a square upon 1 plus a square is equal to dz by du bracket square. Therefore dz by du bracket square is equal to z square minus 1 upon a square plus 1, taking square root on both sides. Therefore dz by du is equal to under root of z square minus 1 upon under root of a square plus 1, a square plus 1. Now separate the integration. Therefore dz upon under root of z square minus 1 is equal to du upon under root of a square plus 1, taking integration on both sides. Taking integration on both sides. Integration of 1 upon under root of z square minus 1 dz is equal to integration of integration of 1 upon under root of a square plus 1 du. Now we have आपल्याकडे एक इंटिग्रेशनल फॉर्म्युला आहे, that is integration of 1 upon under root of x square minus a square dx is equal to log of x plus under root of x square minus a square. This is our standard formula of integration. आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. वरती हा फॉर्म्युला लिहून घ्या, लिहून ठेवून तुमच्याकडे हा फॉर्म्युला तुमच्याकडे लिहिलेला असणं आवश्यक आहे. हा फॉर्म्युला इथं आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. सो देअरफॉर दिस बिकम्स log of z plus under root of z square minus 1 is equal to integration of this term with respect to u, that is u upon under root of a square plus 1 and plus c constant of integration, that is plus c. Therefore log of z plus under root of z square minus 1, and finally we have to put value of u, that is x plus ay, x plus ay upon under root of a square plus 1 plus c. This is our required general solution. This is required general solution. It's a required general solution. व्हिडिओ पॉज करा आणि व्यवस्थित लिहून घ्या. काय केलं आपण इथं? स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 and here was step number 4. सध्या आपण काय केलं, आपल्याला जे गिवन फंक्शन आहे ते नॉन लिनियर आहे. नॉन लिनियर नंतर
तो टाईप 2 आहे, कारण की पी क्यू झेड प्रेझेंट आहे. पी क्यू झेड प्रेझेंट असलं की आपल्याला जनरल सोल्युशन काय असते आपलं, ते इथं झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज इक्वल एफ ऑफ यू वेअर यू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाय. दिस इज द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन आपलं सोल्युशन माहिती आहे, पण जस्ट वी हॅव टू पुट व्हॅल्यू ऑफ पी अँड फाइंड पी व्हॅल्यू क्यू व्हॅल्यू. त्या आपण पी अँड क्यूची व्हॅल्यू पुट केली इक्वेशन नंबर 1 मध्ये. इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट केल्यानंतर प्लस आपण काही प्रॉब्लेममध्ये सॉल्व्ह केला, त्याच्यानंतर इंटिग्रेशन सेपरेट करून घेतलं आणि त्याच्यानंतर आपण घेतलं बोथ साइड्स इंटिग्रेशन. दिस इज हाऊ वी सॉल्व दी टाईप नंबर 2 प्रॉब्लेम. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. See you in the next lecture. Thank you.